Hey guys, welcome back to my channel. సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం వాట్ ఈజ్ డాట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్స్ అనేవి నేర్చుకున్నాం. సో లాస్ట్ సెషన్లో నేను వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పలేదు, డెఫినేషన్, రైట్? సో వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ మెమరీ అనమాట. సో మెమరీ ఏం చేస్తుంది? ప్రతి డేటాని స్టోర్ చేసుకునేది కదా. సో వేరియబుల్లోకి మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం వేరియబుల్స్లో డేటాని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? ఒక డేటా టైప్ని ఇచ్చి దానిలోకి వాల్యూ పాస్ చేసి అలా స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఆ వేలో వేరియబుల్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. వేరియబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీస్ ఆఫ్ మెమరీ దట్ కెన్ స్టోర్ ది వాల్యూ. ఈరోజు సెషన్లో మనం బిల్ట్ ఇన్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో బిల్ట్ ఇన్ టైప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా టైప్స్. ఈ డేటా టైప్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి, లైక్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, బూలియన్ డేటా టైప్, అండ్ లిస్ట్ అండ్ మ్యాప్స్ అండ్ సింబల్స్, రీన్స్, ఇలా ఉంటాయి. సో బేసిక్గా మనం 2 or 3 గురించి చెప్పుకున్నాం. 2 or 3 ఇన్ ద సెన్స్ 2 or 3 డేటా టైప్స్ గురించి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ ఇంటీజర్. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈజ్ అనేది. డబుల్, స్ట్రింగ్స్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బూలియన్. బూలియన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆల్ డేటా టైప్స్ ఇన్ డాట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాదిరిగానే ఉంటాయి. సో వీటికి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్లో రిమైనింగ్ వాటి గురించి చూద్దాం. ఓకే, గో బ్యాక్ టు డాట్. అండ్ అలాగే ఈరోజు మనం కామెంట్స్ ఎలా చేయాలో కూడా నేర్చుకున్నాం. కామెంట్స్ ఆర్ ది బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డాట్ అనమాట. సో ఇంటీజర్, టెన్ అని చెప్పాం, అండ్ ప్రింట్ ఏ అని చెప్పాం. సో 10 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఇంటీజర్స్ అంటారు. స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు శ్రీహరి. నా పేరే కాదు, మీ పేరు కూడా ఇచ్చుకోండి. డిస్కసింగ్. నెక్స్ట్ మనం ప్రింట్ చేయాలి నేమ్. సో శ్రీహరి ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? డబుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10.1 ప్రింట్ ఎక్స్. సో ప్రింట్ అయింది 10.1. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బూలియన్. బూల్ అనే కీవర్డ్తో మనం ఇస్తామన్నమాట. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఆల్రెడీ ఎక్స్ అనేది ఉంది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ అనేది ఇచ్చాము. సో మనం దీన్ని వై చేసుకున్నాం. అందుకే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే,
సో ఇప్పుడు మనం వీటిని కామెంట్ చేయాలి. సో కామెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ కామెంట్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు నేను ఇంటి A=10 అని చెప్పా. ఇప్పుడు నీకు నాకు తెలుసు, మా థర్డ్ పర్సన్కి ఎలా తెలియాలి ఇది ఇంటీజర్లోకి మనం వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఫార్వర్డ్ స్లాష్లు 2 ఇవ్వాలి. ఓకే, 2 ఇచ్చి సో కామెంట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ ఇంట్ డేటా టైప్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మరి మల్టీ కామెంట్ చేయాలనుకుంటే మీరు దీన్ని ఇలాగే డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్ వరకు కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ నొక్కితే హోల్ కామెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు కామెంట్ చేసిన దాన్ని అన్కామెంట్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎల్ నొక్కితే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ నొక్కితే అది అన్కామెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మల్టీ కామెంట్ చేయాలంటే ఎలా అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ మళ్ళీ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో దీంట్లో మనం ఈ డేటా రాసుకోవచ్చు. లైక్ we have set the data types ఓకే. సో ఇలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం స్ట్రింగ్లో ఇంకో వే ఉంటుంది, లైక్ స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్. సో మనం స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఏంటంటే మనం ఎంబెడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆగండి. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ మనం సింగిల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. మై నేమ్ ఇస్, ఇక్కడ డాలర్ అనే సింబల్తో మనం ఎంబెడ్ చేయాలి, సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్. సో ఇలా అనమాట ఎంబెడ్ చేసేది కోడ్. ఓకే, దీన్ని అవుట్పుట్ చేసుకుంటే మనకి మై నేమ్ ఇస్ శ్రీహర్ అని వచ్చింది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయ్స్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ కోడింగ్.